I would just call for a reflection, most importantly for the religious leaders in Uganda. The religious leaders are supposed to be representations of God, representations of the word of God. But as we have seen in the recent past, many religious leaders have indeed turned into religious dealers. They don't care what happens to the people. In the face of rampant murders, in the face of grave injustice, they are asking the people of Uganda to stay silent and suffer silently. In fact, die silently. Jana Lumu lived in the days of Idi Amin Dada, a regime that we are told, many of us were not born yet, we are told that it was extremely brutal. It can only be compared to the Museveni regime, but in my opinion, the Museveni regime is many, many more times more brutal than the Amin regime. He was killed for the truth. It is sad to see that many religious leaders today fear Museveni more than they fear God. I call them to reflect on the life and the example of Janan Lumu. If you look behind you, dear journalists, you'll see that we painted his face on our wall. That's the least we could do to commemorate him. But to remind all of you religious leaders that God is more powerful than Museveni. In the holy books that we read, there were kings, fierce kings like Nebuchadnezzar, fierce kings like Pharaoh, fierce kings like Herod, but they all succumbed to the mighty power of God. So we celebrate him, and we call upon you religious leaders to emulate his example. It's on that note that I also want to thank and appreciate the religious leaders that stood for the truth. And many of them, we believe, died for the truth because their death is still questionable. So on a day like this that we celebrate the life of Sheikh Muzata, a very outspoken religious leader who died under suspicious circumstances. It's on a day like this that we celebrate the life of my clan brother, now the late Bishop Kagwa of Masaka, who was very outspoken. He lived for the truth, and we are convinced he died for the truth because he died under very suspicious circumstances. Bonna abaliwo abogera naffe bakadde baffe n'abo abakulu mu myaka abaliwo batutegeeza nti gavumenti ey'ekiseera ekyo yasooka kulimba abantu nti yafudde accident, naye Amini yamala kuvaako amazima ne gavaayo. Ng'era bwe mulaba bannaffe bangi bazigi wayini, basegawa, olunaku lwajjo twabadde tuziika omulongo Saamu, bangi nnyo. Mwami Enanga ajja kuvaayo agamba oyo yeekonye kigere n'afa, ajja kuvaayo agamba oyo yafunye accident n'afa. Tuli ba mukisa nti guno omulembe nga Nakyemalia Museveni akyaliko tusobola okwogera amazima newankubadde ga bulabe nnyo, era amazima ge gamu gajja kuba malamu ne bw'anaaba amaze okugenda. Naye njagala okujjukiza bonna abakulembeze ab'eddiini okutunuulira obulamu bwa Janan Lumu, bamanye nti bw'obanga oli muweereza wa Katonda era ng'oyimirirawo ku kigambo kya Katonda, tolina kutya muntu yenna. Kyannaku nti abanaddiini, abakulembeze b'amaddiini bangi ku mulembe gwaffe batya Museveni okusinga bwe batya Katonda, era beeteefuteefu okubika amazima oba okutuulira amazima ku lwa Museveni. Bangi nnyo bayimirira ku bintu bibiri, bayimirira ku kutya kwabwe, bayimirira ne ku mulugube gwabwe. Bangi nnyo bwe babatiisatiisa nga basirika oba bwe babasa omugati mu kamwa nga basirika. Bangi nnyo abakulembeze ab'amaddiini kati bakyuse, twayitanga ba religious leaders, kati abantu bangi babayita ba religious dealers. Naye njagala obajukiza nti Museveni si w'amaanyi kwenkana Katonda. Wabaddewo abafuzi bamusibira mu bbwa bangi kuvira ddala mu byawandiikibwa ba Herode, ba Nebukadduneeza, ba Falaawo, naye bonna amaanyi ga Katonda gabalaga nti gabakakanya. N'olw'ensonga eyo mutye Katonda
okusinga bwe mutya Museveni ate muyimirireyo ku mazima kuba mmwe mutuyigiriza buli Sande ne buli Sabbiiti tubeere b'amazima n'amazima gajja tufuula ab'eddembe. Kati naffe twagala obbabuuza nga bannayuganda nti muli b'abazima muli baddembe? Ekyo kibuuzo eri mmwe basebo ne bannyabo wakati mu kunyigirizibwa wakati mu butali bwenkanya wakati mu ttemu erigenda maaso. Tubasuubira mmwe abasajja n'abaami abasajja n'abakyala aba Mukama Katonda waffe abatuyowa emyoyo, tubasuubira okuyimirira ku mazima ng'era Dr. Martin Luther King bwe yatugambako emyaka egisukkamu 5 giyise nti omugigi omuto kiguleetera nnyo okubuusabuusa mu njiri bwe kiba nga abo abatembeeta enjiri ate balabibwa ng'enjiri nabo tebagikiririzaamu. So kiri eri mmwe eneeyisa yammwe n'engeri gye muyimirira ku mazima ejja okuleeterera ate omugigi guno omuto ogujja okukkiriza nti ddala bye musomesa mubikiririzaamu oba temubikiririzaamu. Abasawo naye kati bano abagagga ab'ebweru batuleetedde emirimu emipya ey'amakolero. Abaana bakola mu byuma, abakola engoye, abakola sabuuni, abakola emifalaso, abakola emitayimbwa, abaana factory zijjudde. Bw'ogatta emirimu egya gavumenti gyonna abasomesa tuweza emirimu 48 emirimu gya gavumenti, naye emirimu egiri mu makolero giri 7,000 kumpi gikubisaamu emirundi 2 eri emirimu gya gavumenti. Awo totaddewo emirimu egy'amahoteri, banks na companies endala eza obuweereza. Kati ekyo nakyo abagagga bakitwongeddeko bali betwaleeta. Naye ekikulu eby'emisolo batuyambye okuweereza emisolo. Bwe ntunula wano mu fayiro districts zino eza wano kati ekisigadde wasigadde ebintu nga 3. Ekisooka kwe kugabula obulungi. Ba MPs bano abajja banyambe kubanga enguudo zino nga luno olwalumbugu twandibadde twalukola dda, naye ebiseera ebimu engabula teba nnungi mu palamenti eyo. Oluusi basosowaza ebitali bikulu nnyo, entambula, kugenda ebweru, kulambula, kukola ki, ne beerabira ebikulu nga kino ng'oluguudo luno olw'Erumbugu n'amazzi. Ekyo singa tukikola tewali kigenda kutulema. Ekyokubiri okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ekyo kyasigaddeyo. Ekyokusatu kye kigambo ekya abantu mu byalo abakyakolera olubuto lwokka. Abantu abo mbadde mboogerako nti bannange mukongola. Abalala bakolera olubuto n'ensawo, naye abamu bakyalemedde okukolera olubuto lwokka. Simanyi embeera wano mu ekitundu kino. Rakai chairperson oli abadde ayogera, jangu oweereze obujulizi, muyimiridde mutya? Muyimiridde mutya mu kigambo ky'okukolera olubuto lwokka? Several President,